Энэхүү бичлэг Luke TV-ийн тусламжтайгаар та бүхэнд хүрч байна. Has a hidden talent that really should have remained hidden. Her eyes split to opposite sides in a way that only reptiles should. Тэгэхээр залуусаа TikTok гэхлээр бидний сэтгэл хамгийн түрүүлж юу хүрдэг вэ гэхлээр хүмүүс бүжгэлсэн, жаргалтай байгаа, хошин, тэ ер нь л нэг тиймэрхүү аюу гэгээлэг бичлэгүүд орж ирдэг тийм үү. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ яах вэ гэхлээр TikTok-ийн харанхуй булангийн хүмүүсийн нэг их анзаардаггүй аимшигтай, хачирхалтай хэсгүүд дээр реакшн хийх болно. Most people know not to move after they've been in a wreck, but a TikToker named XOXO Kate is getting turned up in a car that's been turned upside down. Through a shattered windshield, you can see they've been struck and are now hanging suspended. I know that their adrenaline is high, and the video is definitely an original idea, but I feel like they could have had internal damage to their organs that they don't feel at the moment and could be making worse. Moving their head around with a concussion would likewise make the situation worse than it had to have been. Like I said, this video is interesting, and I'm glad they weren't thrown from the car. Байж та аварт орсон ч гэсэн TikTok-о хийгээд байгаа юм уу? Because the aftermath looks really serious, but I think the proper procedure would be not to move until an ambulance arrives. A TikToker named Gallagher is from Jersey checks up on his child when he notices a second small head facing the opposite way and looking up. Its features хүүхдээ харсан чинь хоёр дахь царай дээшээ харсан байсан гинөө. Тэр хардаа. Vacant and half deformed. He rushes into the room and in his rage says he'll put an end to the spirit and calls it a name. Яалчгүй байж да дээшээ харсан царай байх шиг байна. Бис хоёр хүүхдээ гэж харсан царай. Энд нэг хүүхдийн дээшээ харсан. Цаана болохоор өөр нэг хүүхд дээшээ харсан байж байгаа байхгүй юу? За, очсон чинь яасан юу болсон харцгаая. Which I'm not sure was the best approach to take considering it had such easy access to his child. Look at this alleged ghost sighting again up close. It doesn't really look like a blanket or a toy to me, but I could be wrong. Та нар юу гэж бодож байна? Зүгээр хүнжил үү? Эсвэл зүгээр гарн уу? Эсвэл зүгээр хайт гарвал царай шиш юм шиг хайт гарвал зүгээр нь мэдгүй. TikTok account called Parabros is investigating a creepy cemetery just as the sun starts to set. Энэ Parabros гээд TikTok ч нөхөр оршуулгын газар явж хачирхалтай бичлэг хийдэг гинэ. After doing a bit of searching, they stumble upon a marker that is old and beat up. One of the slats is turning outward to reveal a moderately sized hole. They curiously stick their camera up to it and find way more than they could have ever thought was possible. Look at this place. Hey man, what's up? This one? It's like art. Yeah. What the? Тийш яах гэж орох гээд байгаа юм биш үстэй. Камера оруулах гээд байгаа юм биш үстэй. Амжигтай. Ямар зэмүү гарууд вэ? Үргэлжлүүлцгээе. The hand itself has long gray fingers that don't look normal at all, especially with how dark they are around the cuticles. Энэ жиг пранкчин гар байна да. Parabros. And how bony they are at the knuckles. Жинхэнэ биш л дээ. Мейкап л байна л да. Одоо энэ бол ингээд харахад бол яг гарныхаа дээд хэсгээрээ ингээд пудрээд ингээд яг ингээд амар зэмүүн л байна л да. Гэтэ намайг дөнгөж чадлаа шүү. Good job. A TikToker named Ariana Alexis has a hidden talent that really should have remained hidden. Her eyes split to opposite sides in a way that only reptiles should. Нэг юм амар сонирхолтой байна юу гэж TikTok дээр ийм mirror camera гэж байдаг байхгүй юу? Тэгш химтэй ингэж яадаг. Энэ бол тийм биш байгаа байхгүй юу? Энэ бол яг их зурдаас харж ингэж тэгш химтэй ингээг байгаа байхгүй юу? Яг хажуу дэше харж байгаа мөртлөө тэгш химтэй камер ингэж ашиглаж харах боломжгүй байхгүй юу? Би дотгошоо харах гэж л боо юм болтой шүү дээ. Харагдаж байна. Би өөрөө харж мэдэхгүй байна. Гаргашаа яах юм? Авиас хүү мундаг авиастай л чадвартай л чаддаг хүн байна уу? Чаддаг хүн байвал бичээрэй.
11. A TikToker named Yeah. Sarimar Munez Sarimar Munez. finds herself laid out across the floor in surprise at this ghost sighting, which she is about to point out in a moment. Who She is is it? singing a musical when a small gray face pokes into the shot and then retreats. TikTok дээр бүжиглжсэн чинь ард нь хүн ингээд хараад өнгөрцөн байж штэ. Өөрөө хараад дараа нь уйлаад реакш хийгээд штэ энэ ч бай. Ghost sighting, which she is Hara. about to point out in a Hara. moment. She is singing a musical when a small gray face pokes into the shot and then retreats. Ёо байж та. And then retreats. Энэ илүүлэг юм шиг байна гэхдээ. Илүүлэг юм шиг. The Гэтэ зөвүүн хийсэн байна. And I thought all of the scary Alexa videos had been sorted out by Yeah, Amazon, Alexa. but according to a TikToker named the Jackie Cole, they've only just begun. She Yeah. must want to see if Alexa still does that creepy laugh because she asks it to repeat her own monotone laughter. Alexa, Simon says ha 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 ha. Alexa repeats the words back in a small voice that quickly becomes breathy and scary with gasping noises. And Ер нь энэ Alexa-тай холбоотой бас эйгүүд үс аюу олон байдаг л да. Alexa гэж юу вэ гэхээр Amazon-оос гаргасан ухаалаг сонсох төхөөрөмж гэх юм уу? Одоо жишээ нь одоо Google Assistant дээ шүү дээ. Утсан дээр байдаг шиг. Hey Google тэгэрэй гэхлээрээ тэгдэг ч юм уу те. Мараа сэрүүлийг тавьчихараа гэдэг. Яг тэрэн шиг Alexa дуу тавьдаг, юу гэдэг нь те. Цагаагаар хилдэг, мэдээ хилдэг тийм төхөөрөмж байгаа. Ядаа дийлх нь мэдж байгаа хөө. Тэрэн дээр бол зарим асуулт асуухлаар аюу бас гацралтай эйгүү хариултыг өгдөг. Тэгээ энэ бас нэг жишээ юм шиг байна. Харцгаа хэдүүлээ. a strange sentence at the end that kind of sounds like I am at the end. Let me know what you think it says. За. I have never I'm at the end буюу би сүүлд нь байгаа шүү гэдэг утгатай үг хэлсэн байна. Яг хэлсэн үгийг давтаж хэлж ийсэн аа. TikToker named Jayla has a Яа дахиад битгий зочоогоосоо л гэж гуйж ин. Дахиж тэгэж зочмооргүй байна. Өдөрт нэг удаа хангалттай. Нэгээс дээш байж болохгүй. strange and creepy window that she attributes to a helpful ghost. Really want the window to open. Mr. Ghosty, can you keep opening it for me? I didn't do anything. Cleaned my room, did everything that A little bit more, please. I can't leave. I can't. I feel like I'm Amre. missing some kind of obvious scientific explanation as to how this window is able to do this by itself. It would be weird enough for a window to go down on its own. За утас мотос энэ тэнд байна уу? Хэдүүлээ жоо санаатаа харцгаая. Шинжлэх ухааны ямар нэг тайлбар хийж болох уу? Агарын даралт багассан учраас гаднаас. But one going up is just a whole other level of Яа bizarre. энийг хийгээвэл хийн л те. Биэрээ дүүр ногоон хувц өмсөж байгаа л хийчихэл ногоон нэг найдлагцсан л та. Тэгэл She seems way too calm for it to be a spirit, but maybe she is used No, to its Damarhan. presence by Их now. Damarhan. If not, Тэр what бас else could it be? нэг Number тогтчихгүй 8. How dare you? A TikToker named Presley Belshare is Yeah. making a video when her closet Gorgeous door man. opens from the inside. Coincidentally, it happens to be at the exact moment the male backup vocals kick in during the song, which unfortunately I don't think I can play in this video. Presley Belshare says that she did not plan this video at all. За, I өөрөө probably төлөвлөөгүй л believe юм байна her л та. because when the door opens, it looks like a white flash of light comes from within the closet if you look close enough. Let me know if you think Yeah. I'm way off Гэрэл base, мэрэл or if you байна think энэ you can see it too. Дахиад харъя. Окей. He did not plan this video at all. I probably Дүрм номер 1 хуурамч бичлэгийг ялахын тулд эхлээд жүжиглэлтийг маш сайн харах хэрэгтэй. Жүжиглэл хавцаа байна уу эсвэл жинхэнэ хавцаа байна уу гэдгийг хэдүүлээ харцгаая. Unfortunately, I don't think I can play in this video. Yeah, don't Presley listen, man. Belshare says that Yeah, she don't did listen, not man. plan this video at all. I probably believe her because when the door opens, it looks like a white flash of light Айгу үнэмшилтэй л байна л та. Evan, a TikToker named Heck Aiden, is dancing in her room Yeah. with the door closed when it somehow pushes open by Bujitis, man. itself and no one steps in. Like I said, the door looks fully closed and there's no visible gaps in the door. Хаалгач гэхдээ бас ер нь бол ой байж л та. Хаалгач гэхдээ ер нь бол олон шалтгаантай л да. Миний хаалгацсан хаяан годог. Яагаад гэвэл нөгөө цон хонгорхоо үед нөгөө өрөөний цон хонгорхоо үед ингээ агаарын уртлаас удаа те. Иймэрхүү юмнууд байж магадгүй л юм. It was partially left open as part of a skit. The doorknob doesn't seem to turn either. So as far as I'm concerned, Ийм цоочтой юу бол эргүүлдэг юу бол there should be no way for it to open like that.
Heck, Aiden tries to play it off and finishes her video, but the more she reflects on it, the more she seems convinced that this was a ghost after all. Number 6, a TikToker named Gordon Black has a car garage security cam video that makes no sense unless you believe in the supernatural. За, Golden Black гэдэг нөхрийн TikTok болохоор ийм хамгаалтын камерын дээрээс юу харсныг хэдүүлээ харцгаая. These rooms are directly connected. The door opens with no one in either. It's the type of door that requires a fair amount of weight on the bar to push it open, so somebody absolutely should have been visible at some point. And this video, taken in the same room, shows a dark, somewhat human-like impression making its way to the door, and then it goes away. It's not easy to see. Wait a minute! Who are you? Number 5, a TikToker Paranormal Team called Zodiac Supernatural. Бүр TikTok дээр чи бүр аялагчд байд юм уу бүр юм аимшиг. Zodiac Supernatural гэдэг нэртэй. Is in the middle of the woods when this wild noise rips through an otherwise still night. Tell me if you can identify this creature because it sounds massive and furious. Нэг чимээ сонссон гинэ. Zodiac Supernatural гэдэг энэ нөхөр угаасан юм адал явдалч байх. Аимшиг юм хайж ингэж юур бусын зүйлс хайд юм байна. Чимээг нь түлээ сонсцгоо. I can't tell if it's being devoured, letting out a warning call, or just going crazy at their camera lights. I'm surprised that everyone doesn't immediately run away, which makes me wonder if they actually had some idea of what it was and possibly weren't telling us. So it's really cold to be sitting. Мэлгүнэх амар тийм юур бусын чимээсээ байх юм байхгүй юм шиг байна. Or a TikToker named Rosie432. За Rosie 43201 яасан бэ? Гэртээ ганцаараа байсан чинь ийм болсон гинэ. 201 says that this curtain started moving by itself. За хөшгөн өөрөө хөдөлсөн юм уу? Эргэн тойрон чинь хөшиг байвал холдоороо залуусаа. Well, she was all alone since her cats are not close by and the air conditioner isn't on. The only explanation I have is that there's somehow a draft coming in through the window. If that's not the case, then I have no idea. Air condition sense miss байгаагүй л гэж байна. Юу ч биш магадгүй л те. Эсвэл эвлүүлэв. Ногоон хувцастай хүн юу ингэж оролдож байгаад эвлүүлчихсэн үү те? Бас магадгүй л. A TikToker account called the Rodriguez twins is trying to convince his sister to drink a whole bottle of hot sauce when she shifts her weight a bit and makes the bear fall over. Oh, the bear just moved. At least that's what I thought happened, but apparently the stuffed animal can do a lot more than fall over. When the person recording first walks in, it looks like nobody else is in the room, but he and his sister тоглож байгаа байлгүй. Энэ орных нь эдэл дээр сууглаа шин нөгөө талд нь хөдөлгөөн илрээ штэ. Тэгэл тоглоом нь нууцлаа байлгүй дээ. Тийм ээ. Ганц удаа ямарчсан 100% итгэлтэй хуурамчдаг боллоо. Баяр үргье. Ганц удаа. Then I don't know who could have been holding it. Саяга харин мэдэхгүй шүү би. Яг уцаар татсан байж магадгүй л тий. You're goddamn right. A TikToker named Sydney Carpenter is convinced that her Snapchat filter. Йоо энд тэ амар ийгүү. Snapchat-ын юм фильтр байдэн штэ. Царай таньдаг. Тэг ямар царай байхгүй газар фильтрийн таниад байвал яах вэ? Бас ийм жишээнүүд би зөндөө бичлэгнүүд бас үтс амар ийгүү. Энэ бол надад та тэгжсэн үү? Энэ эсвэл нийтлэг зүгээр алдаа байж магадгүй. Надад хүртэл тэгжсэн юм шиг санагдаад Filter is detecting not one but two nearby faces. I don't think anything on хоёр царай. Хоёр царай. Table or wall looks like a face, so I don't think it's a glitch. She tells it to stick its tongue out if it can hear her, and it does after a moment's hesitation. I don't think it's a coincidence. Yeah. Watch this part for yourself and tell me. Stick your tongues out if you can see me. Yo, there's two of them. Yeah. Хэрэг намайг харж байвал хилээ гарга гэсэн чинь. Энд чинь амаа ангаахлаар нөгөө ингээд хил нь гардыг штэ нохооных нь. Тэгсэн чинь амаа ангаацсан биш. Later on, it appears in a totally different place than last time. Like before, the Dalmatian appears to give the answer that yes, it is in fact up to no good. Are you good? Are you bad? She starts speaking to the remaining dog, and Баг яриад байгаа юм биш үү? upon being asked if it was good, it disappears instantly. Are you good? Disappeared. Which I guess stands for no.
There's just way too many strange interactions like this one that makes sense for me to Энэ аюу нийтлэг юм ignore байна. Нийтлэг байгааг бодоход энэ бол зүгээр алдаалах, системийн алдаалах. one. Yeah, A TikToker named Erica R. Erica R 1971 гэдэг нэртэй TikTok. 1971 captures this full moon footage of a potential ghost sighting shortly after her father passes away. Knowing if this was a motion activated camera or not would have been a big help determining if this was a real sighting or just a glitch. Аав нас ураа дудаагүй байсны дараа ийм зүйл харагдсан гинэ камерт нь. If the camera really does turn on by itself like I think it does, coupled with the recent passing of her father, then I'd say this is almost definitely real. Манай өөрөө жинхэнэ байхаа л гэж байна. Ийм хөбөглөнүүд угаасаа зөндөө байдаг. Дөө Япончууд, Солонгосчууд, ерөөндөө дэлхийд даяар л одоо ийм хөбөглүүдийг хийх боломжтой болцсон. Мэдхгүй жинхэнэ байж магадгүй. Эсвэл бүх бичлэгүүд дийлэг бичлэгүүд жинхэнэ байж магадгүй те. Бид нар зүгээр хуурагнуудаар хараад авахлаас тэгээд аль болохоор гоё open minded гэж ярьдаг те гоё учиргүй нэг шүүмжлэхгүйгээр учиргүй нэг итгэхгүйгээр бас нэг гоё үзчих гоё дүнэлтээ хэлээ гэж бодсон. Тэгээд та нарт таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд таалагдсан бол лайк дарахаа битгий мартаарай. Лайк дарахгүй бол би Minecraft-ийн аккаунтыг устгах шүү заяа. YouTube-ийн аккаунтыг устгах шүү заяа. Би хакер ч юм болсон. За тэгээд дараагийн эмчээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.